Jayala teacher? Sir. തുടങ്ങാം. Good evening all. On behalf of Marbasilis College of Education, Sultan Batheri, it's my absolute pleasure to welcome you all to today's enlightening webinar on intelligence and its theories, a topic that holds great significance in the field of education and is an integral part of the B.Ed curriculum. This webinar is organized by our Internal Quality Assurance Cell IQSC in collaboration with Association of International Researchers of Indian Origin ARIO and Council for Teacher Education Foundation CT of Kerala chapter. Today's session promises to be both insightful and enriching, and we are honored to have with us a distinguished resource person, Dr.Seema Gopinath, Assistant Professor, Department of Education, Central University, Rajasthan. I also take this opportunity to extend a heartfelt welcome to our distinguished guest, Dr. M.S. Geetha, Chairman, Council for Teacher Education Foundation, Kerala Chapter, and Professor Dr. Rajeshri K., President, Association of International Researchers of Indian Origin, Kerala Chapter, whose constant support and encouragement strengthen academic initiatives like this. Next, I would like to invite our General Convener, Dr. Sunit Kumar Jian, Principal of Marbasilis College of Education, whose vision and guidance inspire all our academic endeavors. I also warmly welcome our student convener, Asmia KK, for her enthusiastic leadership, and above all, I extend my sincere greetings to all participants, faculty members, students, and well-wishers whose presence adds great value to this webinar. Once again, I welcome you all. Thank you. Ma'am, please. Hello, ma'am. Am I audible? Welcome. Audible teacher. So, good evening all, and thank you for inviting me for this webinar. So, can I share my screen? Yes, sir. Yes. Is my screen visible? No, teacher. Okay, okay. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So, today's topic is intelligence and its theories. So, first of all, we see what is intelligence. According to David Wechsler, intelligence is the aggregate or global capacity of an individual to think rationally, to act purposefully, and to deal effectively with the environment. David Wechsler ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വെഷ്ലർ, ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഫോർ അഡൽട്ട്സ്, ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ്. ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓർ ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ to think rationally, to act purposefully, and to deal effectively with the environment. One more definition by Lewis Terman: the ability to carry on abstract thinking. Another definition: the ability to solve problems and to create products that are valued within one or more cultural setting, by Howard Gardner. ഗാർഡനറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൾച്ചറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And again, one more.
Is there any problem? Again, intelligence is the ability to adapt oneself adequately to relatively new situations in life. So, intelligence helps us to adapt oneself adequately to relatively new situations in life. And again, in a simpler sense, we can say intelligence is described as a very general mental capacity that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problem, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly, and learn from experience. Everything, whatever we are doing in our daily life, like our ability to reason, ability to plan, ability to solve problem, ability to think abstractly, ability to comprehend complex ideas, learn quickly, and learn from experience, everything is intelligence. Then, at last, we can say intelligence is not a merely book learning. It is a narrow academic skill or a test taking smart. Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings, like catching on, making sense of things, or figuring out what to do. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, പെട്ടെന്ന് അത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുക. So that is intelligence. It is not merely book learning. Book learning ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, സോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന, ഹൈ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. ചില ആവറേജ് ലെവലിൽ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് ലെവലിൽ മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ ബിലോ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ലെവലിൽ മാർക്ക് മേടിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ PSC ടെസ്റ്റ് എഴുതി എവിടെയെങ്കിലും അവർക്കൊരു പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ചില കേസിൽ ചില നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില സമയത്ത് ആ ഒരു സ്കോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ PSC എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ആ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവര് ഈ ബുക്കിഷ് ലേണിംഗ് മാത്രമായിട്ട്, ഇപ്പം നമുക്ക് മെമ്മറി പവർ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും വായിച്ച് മെമ്മറിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാം. അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് അല്ല ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും ബ്രോഡർ ആയിട്ട് എ ഡീപ്പർ കേപ്പബിലിറ്റി ഫോർ കോംപ്രിഹെൻഡിങ് അവർ സറൗണ്ടിങ്, catching on or making sense of things or figuring out what to do. Now, how we can measure intelligence? In order to estimate a child's intelligence, we need to have knowledge about his chronological age. Chronological age means our biological age, 18 years, 20 years, 10 years, like that. And again, we need mental age. So what is mental age? Mental age is a measure of person's intellectual development relative to people of his or her age group. The mental age is calculated on the level of individuals' answer to the questions, which are ranked according to the age of an individual. So, mental age എന്ന് പറയുന്നത് it is a measure of person's intellectual development relative to people of his or her age group. ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് മെന്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് മെഷർ ചെയ്യുക? മെന്റൽ ഏജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, മെന്റൽ ഏജ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ആർ റാങ്ക്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, വെഷ്ലർ 2 ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അഡൽട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിലും ചിൽഡ്രൻ ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിലും. അപ്പം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള, കുട്ടികളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ്, അതൊരു ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. അഡൽട്ട്സിന്റെ നമുക്ക് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് വഴി മെഷർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. പിന്നെ അവരുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ്, we are measuring intelligence and it is termed as intelligence quotient. Intelligence quotient refers to mental age divided by chronological age and multiplied by 100. Why we are multiplying by 100? Because it helps to avoid the decimal as it changes IQ into a whole number. And then, so IQ is MA by CA into 100. So we are calculating intelligence quotient using the formula
mental age by chronological age into 100. Mental age is the intellectual development of an individual with respect to his age group, and chronological age is our biological age. Now, classification of people on the basis of IQ. Once we are determining IQ, how we can classify people according to their IQ level. So IQ range above 130, that we are considering it as very superior. And then 120 to 130, it is superior. 110 to 119, high average. 90 to 109, average. 80 to 89, low average. 70 to 79, borderline. And those who are below 70, it is termed as mentally retarded or intellectually disabled. I am not going deep into these things because our main focus is related to theories of intelligence. So moving ahead, theories of intelligence. Here, mainly I am going to deal with 4 theories of intelligence. So first theory is Spearman's two-factor theory of intelligence, and it was developed in 1904. According to Spearman, intelligence consists of a general G factor and specific S factor. So here in this picture, you can see G, it is common, and some specific factors are also there. So let us examine what is G factor and what is S factor. All intellectual activities share a single common factor that runs through all the activities a person performed during his life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. എന്ത് ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. Spearman called this general factor as mental energy, which is determined innately, means നമുക്ക് ജന്മന അത് കിട്ടുന്നതാണ്. ആ ഒരു എനർജി, ആ മെന്റൽ എനർജി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജന്മന നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ജന്മന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില കഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിയാഷയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കീമ എന്നുള്ള പേരിൽ. ഇവിടെ ഇന്റലിജൻസ് സ്പിയർമാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് മെന്റൽ എനർജി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ ഹി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് എ ജനറൽ ഫാക്ടർ ഓർ ജി ഫാക്ടർ. Now, what is S factor? In addition to this general or G factor, he recognized the specific factor, each called S, which are specific to different ability. Like in the figure you can see, yes, mechanical, like engineer അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ട്സ്, അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവരുടെ എബിലിറ്റി നമുക്ക് എസ്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എന്നുള്ളത് പറയാം. യെസ്, അഗെയിൻ spatial means like അതും സ്പേഷ്യൽ നമുക്ക് പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണെങ്കിലും സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരയ്ക്കുന്ന അവരുടെ ആ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ന്യൂമറിക്കൽ ലൈക്ക് മാത്തമെറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അവർക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. വെർബൽ, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്ക് വെർബൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ according to Spearman, the objective of psychological test should be to measure individuals' G as it runs through all the ability and predicts individuals' performance. Like, see, you can see here in this figure, G is running through all the intelligence. So, according to Spearman, the objective of psychological test should be to measure individuals' G factor as it runs through all the abilities and predicts individuals' performance. Individuals differ on the basis of G they possess. So, according to Spearman, all individuals differ on the basis of G they possess. Are you able to follow? Yes, ma'am. Okay. If you have any doubt, let me know. Then we can clear it and we can go ahead. Next theory is Thurston's theory of intelligence. ഈ Thurston's theory of intelligenceനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. Commonly it is known as group factor theory or theory of primary mental ability, and it was developed in 1935. Thurston's theory of primary mental ability. According to Thurston,
there are 7 primary mental ability. He was not believing that only one general factor could account for all intelligence. Rather than, he said there are 7 primary mental ability for each individual, and starting from memory, inductive reasoning, perceptual speed, verbal fluency, spatial relation, verbal comprehension, numerical ability. Like മെമ്മറി, നമ്മളുടെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ മെമ്മറി ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. മെമ്മറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്, അതായത് നമുക്ക് റീസൺ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെ റീസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. പെർസെപ്ച്വൽ സ്പീഡ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ സ്പീഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അത് ടോട്ടലി അത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വെർബൽ ഫ്ലുവൻസി, ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല വെർബൽ ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, എഴുതുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതും നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി മെന്റൽ എബിലിറ്റിയാണ്, വെർബൽ ഫ്ലുവൻസി. സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാവും. ഒരു 4 പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രൈമറി മെന്റൽ എബിലിറ്റിയാണ്, ഐഡന്റിഫൈങ് സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആൻഡ് ദെൻ വെർബൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ മീൻസ് understanding what others are saying, and also how we can write or read, like that. And then numerical ability, already I have explained that. Now this theory is also known as theory of primary mental ability, or multiple factor theory of intelligence, or factor analysis theory. This is known in different names. Okay, again moving ahead, now we are going to discuss about Guilford structure of intellect, or SI theory. Guilford's structure of intellect. Guilford argued that intelligence consists of numerical intellectual ability. So first Spearman explained that our intelligence consists of 2 factors, general and some other specific factors are also there. Then Thurston come up with that multiple or group factor theory. Now here Guilford is of opinion that intelligence consists of numerous intellectual ability. He first proposed a model with 120 factors. Later, he revised it to 180 independently operating factors in intelligence. There are many technical words using in this theory that we will discuss here itself. And in the structure of intellect model, all the mental abilities were organized along 3-dimensional framework, that are content, operations, and product. So Guilford structure of intellect is a 3-dimensional framework. And the 3-dimension, first 1 dimension is content, next dimension operation, and next dimension product, and 3rd dimension is product. This model is represented as a cube with each of the 3 dimensions occupying one side, that is 5 into 6 into 6, 180 specific abilities are there. That we will see in the coming slides. We will see what are those. Thus, there are 3 features of intellectual task. The content dimension, which include broad areas of information, that we will discuss in detail what is this content dimension. Then operation dimension, which include operations. Operation means set of act or general cognitive or mental activity. And the product dimension, which contains result of applying particular operations to specific content. Thus, this model is also called a 3-dimensional model represented in the form of a cube. This will be easily knowing by coming to the next slide. We can see this is a structure of intellect, 3D model. In 1 dimension, we can see content, other operation, and other product. Let me see in detail what are those. See, what are content? Content is a term in which we think or type of information involved. Content is a term in which we think.
So when we are seeing something or when we are hearing something, we are thinking. So content means the term which we are thinking or the type of information involved in our thinking. And operation is act of thinking or way of processing information. Operations are act of thinking. So when we are hearing or when we are seeing something, we will think with some word will be there, that they are content, and we will think that act or the way which we are thinking or way which we are processing information, it is known by the name operation. And product, it is the idea which we came up with. So when we start thinking with that particular term, then we will think that process we will then, and the result is the product, the ideas we came up with, that is the fruit of thinking is product. And here we are going to see what are different content, operations, and product. Content dimension. Actually, first in the first slide, I already mentioned earlier it was 120 factors only, and now he made it to 180. In first one, this figural was only there, then symbolic, semantic, and behavioral. But later he has made it into figural, was diverted or divided into visual and auditory. So actually, what is content dimension? I already told you content dimension include broad areas of information to which human intellect operations are applied. So this content dimension നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ്? ഫിഗറൽ, വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓഡിറ്ററി, നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ semantic. So visual means information perceived through seeing or information arising from stimulation of retina in the form of an image. Auditory means what? Information perceived through hearing or information arising from stimulation of cochlea or inner ear as a sound. Symbolic means information perceived as symbols or sign that stand for something. Semantic means it is concerned with verbal meaning and ideas. Semantic means verbal meaning and idea. And last one, behavioral. That means information perceived as act or behavior of people. So in content dimension, we are receiving information, we are getting information through these different ways. And next one, the operation dimension. And in operation dimension, see the word operation, as the name suggests, this consists of 6 operations or general intellect process. Like first one, cognition. Cognition means, it is a ability to understand or comprehend or discover. Means become aware of an information. So we are becoming aware of that information. Then first it was memory only. Now it is divided into memory recording and memory retention. What is memory recording? Memory recording is ability to encode information. So already we have received some information, so we are encoding that information. Then memory retention. Retention means ability to recall information. Then whenever we are in need, we are able to recall the information. And then next is divergent production. Divergent production, the ability to generate multiple solutions to a problem or creativity. Like എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ പല വഴിക്ക് കൂടി ചിന്തിക്കുക. അതാണ് എബിലിറ്റി ടു deduce multiple solution to a problem or creativity. Convergent production means the ability to deduce a single solution to a problem, or following some certain rules, we are focusing on a single solution. But in divergent production means we are thinking from different perspective. Then convergent production. Convergent production, I already discussed it, the ability to deduce a single solution to a problem or rule following or problem solving. Then evaluation means the ability to judge
whether or not the information is accurate, consistent, or valid. That is very important. Evaluation. We are gathering information from different sources, and we have to judge whether the received information is correct or not, whether it is that information can be which it is reliable or not, like that. So that is evaluation. And then last one is product dimension. And product dimension contains result of applying operations to specific content. So first, a product is the result. How the result will come? Product dimension is contains result of applying particular operation to specific content. There are 6 kind of products in the increasing order of complexity. First one is unit. Unit means it represents unit 1. Unit meaning is 1. So it represents a single item of information or knowledge. Unit represents a single item of information or knowledge. Then it comes classes. So after unit, so we are getting so many units, so many single information we are getting. So we are making it into an idea. So classes means a set of items that share some common attribute. So classes represents a set of items that share some common attributes. And then relation. Relation means it is a connection between item or variable. It may be linked as opposite or in association, sequence, or analogy. So single information we are getting, so whichever are together or having same meaning or like that, we are putting it together in classes, and we are making some relation. That relation may be in the form of analogy, or it may be in the form of a sequence or opposite or association, like that. Then comes systems. The product, next product is system. System is an organization of items or network with interacting part. So system means organization of items. So we are organizing the items or network with interacting part, how we can interact with each other, like that. And then comes transformation. Transformation changes perspective, conversion or mutation to knowledge, such as reversing the order of letters in a word, like that. Transformation, how we are using the information we are getting and how we are manipulating it, or how we are using that changes the perspective of that something we already received. Or like this is one example is like that, reversing order of letters in a word. So when we are giving some letters in that different order, we are making it in a correct order. That means with that intelligence we are finding out how can we make it meaningful, like that. At last one, it is implication. Implication involves prediction, then inferences or consequences or anticipations of knowledge. Implication means prediction or how inferences about or inferences or consequences or anticipations of knowledge. And each task accomplished by a person includes particular type of content, mental operation and a product. Like see, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും, ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? No, ma'am, clear ആണ്. Okay. So can we move forward? Yes, ma'am, please. So actually, I think this is not too much visible. I have taken one image from net only. See, this is what we have described earlier, that only Guilford model of intellect operations, evaluation, convergent, divergent thinking, memory, cognition, then all this content product, what it is, that this will give a basic idea regarding what is Guilford's model of intellect. And now coming to the part, multiple intelligence. I was just going a little speed because multiple intelligence, it will take little time. Multiple intelligence, the idea was given by Howard Gardner in 1983. So again in 2000, he has reframed it also. Now we will see what are the theoretical premises of coming up with multiple intelligence. According to Howard Gardner,
People engage in different kinds of learning, thinking. Every time we are engaged in different kinds of thinking. There is a connection between thinking and intelligence. Yes, every time we are engaged in different types of thinking, and definitely there is a connection between our thinking and our intelligence. Howard Gardner challenges traditional views of intelligence, which he says have centered on only two types of intelligence: linguistic and logical mathematical. So Gardner was of opinion that the whatever theory or whatever intelligence we are taking, earlier theory was there, it was focusing mainly on linguistic and logical mathematical intelligence. But he was challenging this traditional view. Real people have a blend of intelligence, and teachers must consider instructional strategies that uses all intelligences. So now this is this multiple intelligence is of very important in nowadays in our classroom, because students are having a blend of, or people are having a blend of intelligences, and we teachers how to consider instructional strategies that uses all these type of intelligences. The theory of multiple intelligence proposed that people are not born with all of intelligence they will ever have. It claims that everyone is intelligent in at least 8 different ways. So Gardner first claimed that everyone is intelligent in at least 8 different ways and can develop each aspect of intelligence to an average level of competency. And again, identifying students' strength can help accommodate different styles of learning, like 8 different ways of intelligence Gardner has proposed. So when we are identifying our students' strength, then it will help us to accommodate different styles of learning of students. Most people are strong in at least one of the intelligent area. Historically, the traditional intelligences were privileged, but Gardner proposes that all 8 of his intelligences are of equal utility. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻ്റലിജൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോജിക്കൽ ഓർ മാത്തമെറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസിന് മാത്രമല്ല പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത്. ഗാർഡനറിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള 8 ഇൻ്റലിജൻസിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത്. Teachers have embraced this theory because it is easy to apply to teaching and learning. So teachers like this theory. This theory also provides for alternative forms of assessment. Like instead of answering the question, how smart are you? Now, according to this theory, assessment becomes, how are you smart? So how smart are you? That determines our intelligence level. But how are you smart? In what way you are smart? So the assessment becomes how are you smart in case of multiple intelligence. Then at last one, all intelligence can be taught and nurtured. It is, we cannot say that everything is innately innate. It can be taught and even it can be nurtured also. So there are 8 intelligences according to Gardner's research: visual spatial, linguistic verbal, interpersonal, intrapersonal, logical mathematical, musical, bodily kinesthetic, and naturalistic. First one, verbal or linguistic intelligence. Verbal or linguistic intelligence means what? Word smart. So it is the ability to use oral or written language to express what is on your mind and to understand other people. So verbal or linguistic intelligence is the ability to use oral or written language. Ability to use language. Other oral agam, written agam. For what? To express what is on your mind and to understand other people. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും എങ്ങനെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഓറൽ ഓർ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ്, ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് വെർബൽ ഓർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഇത് വെർബൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹാവിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ: a deep understanding of words and a sensitivity to literal and figurative meaning of words,
ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെ പറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് അറിവുണ്ടായിരിക്കുക, നന്നായി ഓരോ വാക്കുകളെയും പറ്റി ആഴത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ഓറൽ ആൻഡ് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. ഇപ്പോ സ്പേഷ്യൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ അറിയാം, കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ Good evening, madam. A valuable session, madam. Check it your internet connection, madam. Thank you. Hello, sir. ടീച്ചർ ബ്രേക്ക് ആയി പോയി തോന്നുന്നു. നോക്കാം. Break up your voice, sir.
ഹലോ സാർ, ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ സാർ. ആ ടീച്ചർ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇല്ല മാം, കേൾക്കുന്നില്ല. ബ്രേക്കായി പോവാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. 1 minute. ഞാൻ again സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാവേ. ഓക്കെ. Just a minute. Is my screen visible now? കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. Okay, okay. Very sorry. Actually, I was not aware my connection is lost because I can see the strength. Then I think it is visible. Okay. Now, am I audible now? Yes, audible. So we were discussing about linguistic intelligence. So person who is having linguistic intelligence will have a deep understanding of words and a sensitivity of literal and figurative meaning of words. They have a highly developed oral and written communication skill, knowledge of grammar rules and when it is appropriate to disregard those rules, then knowledge of many different uses of language, such as persuasion, information, or pleasure, like that. Who demonstrate this linguistic intelligence? Poet, teachers, lawyer, writer, public speaker, journalist, politician, translator. As such, this type of people use this linguistic intelligence more. And we can say anyone who reads, writes, or speaks are having linguistic or verbal intelligence.
So we can see some famous personalities who are having more linguistic or verbal intelligence. Then mathematical or logical intelligence. Mathematical or logical intelligence means logic smart. It is a sensitivity towards and a capacity to see logical or numerical pattern. So, mathematical or logical intelligence is a sensitivity towards a capacity and a sensitivity towards and a capacity to see logical or numerical pattern. It is the ability to handle long chains of reasoning. And see, a person who is having mathematical or logical intelligence is having an ability to understand numbers and logical concepts well. He or she is having an ability to perceive numerical and logical pattern, possession of highly developed reasoning skill, understanding of abstract analysis and functions. Who demonstrate mathematical and logical intelligence? Physicist, engineer, researchers, mathematician, computer programmer, business executive, accountant, scientist, doctors, etc. And you can see some famous personalities who are having that much mathematical or logical intelligence. Now, coming to bodily kinesthetic intelligence, it is body smart. It is the ability to control one's body movements with expertise and the capacity to handle objects skillfully. Ability to control one's own body movements with expertise and the capacity to handle objects skillfully. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ഐറ്റം ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പ്ലേ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. They have highly developed coordination, balance, skill, strength, speed, flexibility. Dance ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ടാവും. Expertise in using the entire body to relate thoughts and feelings. Students learn best through activity. Games, movement, building, and hands-on tasks work well for them. Often seen as overly active in traditional sit-and-listen classroom. Like often seen as overly active. നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് സിറ്റ് ആൻഡ് ലിസൺ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഈ ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളെ ഓവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ an ability to manipulate objects skillfully using both fine and gross motor movements. These are some famous personalities who shows this bodily kinesthetic intelligence much. Who demonstrate it? Dancers, sportsmen, carpenter, craftsman, porters, tailor, gymnast, yoga teachers, actors, athletes, PE teacher, etc. ഈ ഡാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ കഥ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഭാവത്തിൽ നിന്നൂടെ മനസ്സിലാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ബോഡി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. Next is visual spatial intelligence, and it is picture smart. That is the ability to make a mental picture of thought, idea, concepts, the ability to manipulate images in space. ഞാൻ ഓൾറെഡി വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെ ആർക്കിടെക്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അല്ലെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക, അതാണ് എബിലിറ്റി ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ സ്പേസ്. And they possess sensitivity to the relationship between line, color, shape, space, and form. And ability to manipulate and mentally rotate objects. Capacity to create a graphic likeness of a real object. The ability to understand the components of visual and spatial displays within the graphic art. Students like to see what you are talking about. Like നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And visual and spatial intelligence ullavരുടെ characteristics. They are good at solving visual puzzle, enjoy geometry in school, they are good at drawing, can visualize pictures in head, notices colors and shape, then enjoys photography, good with directions, they can remember places vividly, they are good at artistic composition, they like books with pictures. Who demonstrate visual and spatial intelligence? Like engineers, graphic artists, interior designers, architect, map maker, navigators, sculptor, web page designers, etc. People who
excel at reading map, playing chess, drawing diagram and illustration, repairing machinery, understanding geometry, and completing jigsaw puzzles are spatially intelligent. And you can see this type of problems, those who can solve, they are having visual or spatial intelligence more. They are able to visualize it. So here 2 examples are given. Find 12 differences like that. How many spaces do you see in the other picture? Like that. When we are finding it out, we are having more. Those who are having more spatial intelligence, they will find easily. Now, musical intelligence. That is music smart. It is an ability to pick up and appreciate elements of music and rhythm and the capacity to create rhythms. So musical intelligence is the ability to pick up and appreciate elements of music and rhythm and the capacity to create rhythms. Then what are the characteristics? An ability to distinguish and express musical form, sensitivity to rhythm, pitch, tone or melody. Students learn well through songs, patterns, rhythms and musical expression. Sensitivity to tone, or a highly developed ability to distinguish the sound of a violin from that of a flute, human voice or guitar, like that. These students are often overlooked in a traditional classroom. Like, see, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചില പോയം അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഈവൻ നമുക്ക് പോയം രീതിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് BEd കോളേജിൽ നാട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്, നമ്മുടെ ചെപ്പ് കിളിക്കണ ചങ്ങാതി എന്നുള്ള ആ ഒരു ട്യൂണില് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് അതിങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഒരു ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഹലോ Okay, I think somebody, again, I lost connectivity and somebody was calling from there. That is why I attended the phone. Sorry. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയംസ് ഒക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് വേഗം മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് വേണം എന്നത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് കുറെ കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റഡും ആകും. അപ്പോ പക്ഷെ അത് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള കണ്ടന്റ്സ് കൂടെ അവർക്ക് അതേ രീതിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. Then who demonstrate it? Composers, musicians, disc jockey, singers, advertisers, dancers, etc. demonstrate this type of musical or rhythmic intelligence. And this already I have discussed. They have good rhythm, have an unquenchable passion for music, can tell a note is off key, like that. I will send the PowerPoint, you can read it. Then these are some famous personalities who are having musical or rhythmic intelligence. Intrapersonal intelligence. It is self-smart. It is an understanding of yourself, of who you are, what you can do, what you want to do, how you react to things, which things to avoid, which things to gravitate toward, etc. Intrapersonal intelligence. ഇപ്പോ UGC ഒരു പ്രോഗ്രാം, രാഷ്ട്രീയ കർമ്മയോഗി ലാർജ് സ്കെയിൽ ജൻസേവ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇപ്പം എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസിലും ഒക്കെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അത് രാമായണത്തിൽ ഒരു കഥ പറയുന്നതാ. ഹനുമാന് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ലങ്കയിലേക്ക് രാമന് പോകണം. അപ്പം എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അവരുടെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹനുമാൻ മാത്രം ഒന്നും പറയാതെ നിൽക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു ഞാനിത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ജാംബവാനാണ് ഹനുമാനെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഹനുമാന്റെ ശക്തി എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഹനുമാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഹനുമാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന്, എത്ര പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ ആ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം
ഞാൻ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ an understanding of yourself, ഞാൻ ആരാണ്, or who you are, what you can do, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, what you want to do, how you react to things, which things to avoid and which things to gravitate toward. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഹനുമാന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ജാമ്പവാനാണ് അവിടെ വെച്ച് ഹനുമാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ഹനുമാൻ ഇത്രയേറെ ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഹനുമാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതെ എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ശക്തിയുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ലങ്കയിൽ പോകുന്നതും സീതാദേവിയെ കാണുന്നതും, അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അതിൽ ആ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി സ്ലൈഡായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഒരു കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയാവും. And those who are having intrapersonal intelligence are having highly developed self-knowledge, defined as having accurate knowledge of one's dream, goal, strength, limitation, mood, anxiety, desires and motivation. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവണം. The ability to act on basis of self-knowledge, creating environment, guiding behavior and make decisions based on an accurate picture of oneself. Then people that have intrapersonal intelligence know themselves well. They aren't forced to mold and they make decisions based on what is right for themselves. They possess a strong sense of identity and purpose. And these students may tend to be reserved. Those who are having good intrapersonal intelligence are like ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, these students may tend to be reserved. Who demonstrate it? Everybody and anybody. ആർക്കും ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് people smart. Intrapersonal intelligence was self smart, while interpersonal is people smart. The ability to understand thoughts and feelings of others. മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ. ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓൺ മൂഡ്സ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ഇന്റൻഷൻ, ടെമ്പറാമെന്റ്, മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. മറ്റുള്ളവരുടെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹയർ അതോറിറ്റി അങ്ങനെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഈ സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ചില സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും, ഒരു ഫീലിങ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ നോക്കാതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് അവർക്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതലുള്ളവര് they are having an ability to perceive and make distinction in the mood, characteristic, intention, temperament, motivation and feelings of other people. A sensitivity to those distinctions, acknowledged by treating each individual with their personal distinction in mind. ഇത് നമുക്ക് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു ടീച്ചറിന് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ 40 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 40 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടിയെയും, എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് interpersonal intelligence ഉണ്ടായിരിക്കണം. Those who have highly developed interpersonal intelligence are successful leaders, bosses, public speakers and military officers. And these are some personality who are having interpersonal intelligence and who demonstrate it. Anyone who lives, work or interact with others, especially salesperson, lawyer, counselor, leader, bosses, psychologist, business person, politician, etc. And next is naturalistic intelligence. It is nature smart. And it is the ability to recognize and classify the different plant, animals, minerals, and man-made items. And those who are having naturalistic intelligence, they are having an intense interest in outdoor plant and animal species of the world. Gardeners, example, world field trip. Then a highly developed ability to observe patterns in nature and catalog natural materials such as animal, rock, mineral, etc. And they are having a love of being outdoor, coupled with a high interest in the well-being of the environment. Example, Charles Darwin, Rabindranath Tagore is best example of famous person with naturalistic intelligence.
traditional classroom is usually not accommodating to these students, because these students, those who are having naturalistic intelligence, they don't want to, like what we said, sit and listen. They don't like to sit and listen. So they want to do their work in nature, and they will learn from nature only. And who demonstrate it? Hunter, botanist, biologist, zoologist, gardener, landscaper, veterinarian, farmer, animal trainer, etc. They demonstrate this natural intelligence. And this is the end of this theory. When you use all 8 of your intelligences, you will begin to use your full brain power. So when we will use all the 8 of your intelligences, you will begin to use your full brain power. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ 8 ഇന്റലിജൻസിൽ എല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും ഏറെക്കുറെ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കൽ ഓർ റിഥമിക് ഇന്റലിജൻസ്, പാട്ട് പാടാൻ കഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് എഴുതാൻ കഴിവില്ലെങ്കിലും പാട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റലിജൻസും നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ കുറേശ്ശെയായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവരും, നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് പറയാം നമ്മളത് ആ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതിലൊരു പ്രധാന ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഇന്റലിജൻസ്, എസ്പെഷ്യലി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഓരോ ഇന്റലിജൻസും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ, നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് അത് ആ ഒരു ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം. what are the educational implications of multiple intelligence? Okay, so again, when you use all 8 of your intelligences, you will begin to use your full brain power. So this is all about this theory of intelligence. And thank you so much for listening me. Actually ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോയിന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്തായാലും കണക്ഷൻ തിരിച്ചു കിട്ടി. ആ ഒരു 10 to എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ പവർ പോയിന്റ് ഞാൻ സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാം, സുനീത് സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ മാത്രമാണ്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അത് എന്ത് തിയറി, എഡ്യൂക്കേഷനിലെ എന്ത് തിയറി പഠിച്ചാലും ആ തിയറി നിങ്ങളെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ, അതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. തിയറി മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ തിയറി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ, എംഎഡ് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ തിയറീസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം വരാം. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ബി.എഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത്. തിയറി പഠിക്കാനോടൊപ്പം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Hi teacher. Hi teacher, Seema teacher. മിനി ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് Teacher, after a long gap, we witnessed your wonderful class. We are lucky. We are lucky by getting you. And I have one doubt in the sense, what do you say about the existential intelligence nowadays? Is there any reason? എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്കിപ്പോ വേണം. ഇപ്പോ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ ആകെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ആകെ 8 ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 12 ഇന്റലിജൻസോളം ഉണ്ട്. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വേണം. നമ്മൾ എവിടെയാവുന്നോ, അപ്പോ ഇപ്പോ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു എനി എൻവയോൺമെന്റ്, അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വേണം. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പിരിച്വൽ ഇന്റലിജൻസും വേണം. കാരണം
ലൈക്ക് ഇപ്പം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം എമർജിങ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓൾഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം എമർജിങ് പിന്നെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതും നമുക്ക് പറയാം, ഈ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസമായിട്ടും അതും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുക, ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ്, നടക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ്ഫുൾ വാക്കിംഗ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതെല്ലാം ഈ സ്പിരിച്വൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ടും ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ 8 ഇന്റലിജൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇന്റലിജൻസും നമുക്ക് വേണം. Thank you, teacher. Thank you so much. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാമിനോട് ചോദിക്കാം. സ്റ്റുഡൻസ്, ജയൽ ടീച്ചറെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അസ്മിയ? Okay, ma'am. Okay, Sunit. അസ്മിയ? ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഗീത ടീച്ചർ. Yes, I am here. ഓക്കെ. Dr. Seema. ടീച്ചറെ Dr. Seema. പറഞ്ഞാട്ടെ ടീച്ചറെ. I am speaking from Trivandrum. Okay. Yes, ma'am. Your class was truly refreshing. I studied the theories of intelligence about 40 years ago. It was in 1980s. I studied these theories when I was for B.Ed. And so forgotten all these ideas and all these types of intelligences, etc. Today it is a very wonderful class, and it is a wonderful brush up for me. Okay. Thank you, So ma'am. you made it very clear. On behalf of CTF Kerala, I convey my appreciations. Thank Okay. you, Miss. Thank you very much. രാജേശ്വരി thank you. ടീച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് രാജേശ്വരി ടീച്ചറിന് താങ്ക്സ്. ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ടീച്ചറിനെ കണ്ടിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം ഞാൻ വിട്ടുപോകും ടീച്ചറിനെ വിളിക്കാനേ. ടീച്ചറിന്റെ ഒത്തിരി നന്ദി സാറ്. ശരിക്കും സുനീത് സാറ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇന്ന് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എനിക്കറിയാം 6-ാം തീയതി തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിയിട്ട്, കാരണം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും. ഞാൻ ശരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പവർ പോയിന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും. കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഓൾറെഡി എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് എൻ്റെ പവർ പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള വളരെ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഇതിൽ സാറ് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ സാറിനോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഗീത ടീച്ചറെ, രാജേശ്വരി ടീച്ചറെ, മിനി ടീച്ചറിനെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, teacher. Thank you. Ma'am, Yeah. conclude ചെയ്യല്ലേ? Yes, conclude ചെയ്യാം. Okay. A very good evening to one and all. It's my privilege to propose the vote of thanks for this insightful webinar. On behalf of the Internal Quality Assurance of Mother Basilis College of Education, Sultan Bathery, and our collaborators, I extend a heartfelt gratitude to everyone who made this event a resounding success. First and foremost, I would like to express my deepest appreciation to our distinguished resource person, Dr.Seema Gopinath, Assistant Professor at the Central University of Rajasthan. Ma'am, your session on intelligence and its theories was incredibly enlightening and thought-provoking. Your expertise and clear articulation of complex ideas have provided us with invaluable knowledge. Thank you for gracing us with your time and wisdom, ma'am. Thank you. Okay, I extend our sincere thanks to our respected principal and general convener of this webinar, Dr. Sunit Kumar Jain. Sir, your leadership and vision are the driving forces behind such successful academic initiatives. Thank you, sir. Okay, thank you.
A special word of thanks to our program convener, Ms. Jayagala M., Vice Principal and Assistant Professor in Physical Science. Your meticulous planning and coordination were instrumental in this flawless execution of the event, ma'am. Thank you. We are also profoundly grateful to our collaborating bodies for their steadfast partnership. Our sincere gratitude to the Council for Teacher Education Foundation, Kerala chapter, and its esteemed chairman, Dr. M.S. Khida, for their valuable support. And I also... Thank you, ma'am. I also extend our special thanks to the Association of International Researchers of Indian Origin, Kerala chapter, and its respected president, Professor Dr. Rajeshwari K., for their continuous encouragement. Finally, I would like to thank all the participants who joined us live on this webinar. Your enthusiastic participation and engagement are what make these sessions truly meaningful. We hope you found the webinar beneficial, and we look forward to your presence in our future events also. Thank you all.